lower respiratory tract infections, valvular and acute bronchiolitis. আচ্ছা, ফার্স্ট আমরা দেখব যে anatomy of the lungs, anatomy of the respiratory tract, upper respiratory tract and lower respiratory tract. So from where to where is upper respiratory laryngeal inlet, okay? Then lower respiratory tract from larynx to alveoli. So lower respiratory tract is from larynx, trachea, then trachea bifurcates at sternal angle, right main bronchus and left main bronchus. Right main bronchus is wider, more straight and short than the left one, and so there is more chance of aspiration in the right lung. Okay, then it divides into three more bronchi, and the left one is two more. It goes into the respiratory segments. So primary bronchi, then secondary, then tertiary. Up to this there is cartilages around the bronchi, but after that there is only bronchioles where there is no cartilage. Okay, after that there is terminal bronchioles which are less than 1 mm in diameter, and then comes the alveoli. Gaseous exchange takes place where? In the alveoli, not in the primary bronchus or not in the terminal bronchioles, but in the alveoli. Okay, তাহলে লোয়ার রেসপিরেটরি ট্র্যাক্ট কোথা থেকে স্টার্ট হচ্ছে? ট্র্যাকিয়া থেকে, মানে ল্যারিংস থেকে। ঠিক আছে, ল্যারিংসের ট্র্যাকিয়া, two main primary bronchi, secondary bronchi, terminal tertiary bronchi, then bronchioles, then terminal bronchioles, and then alveoli. Okay, so when there is pneumonia, pneumoniate kothay infection hobe? Alveoli. Pneumoniate bacterial or viral infection will affect, and in bronchiolitis, bronchioles, not the alveoli, not the bronchi. Bronchitis infection will affect the bronchi, mane major airways, bronchi. Okay, these are the three main differential points. So pneumonia, bronchiolitis, bronchitis. Okay, and there are several other terms like virus associated wheeze, valvular, wheeze-associated lower respiratory tract infection. Everything actually infects these bronchioles. Bronchiolitis is a short term, and when it is a wheeze-associated lower respiratory tract infection, it is used as a broader spectrum. Okay, তাহলে এটা হচ্ছে basic anatomy. Okay, now when the lungs are in the intrauterine phase, the lungs are filled with fluids. The lungs are filled with fluids. Okay, so when the baby first takes breath, what happens? Air have to go from outside to inside, so there has to be a negative pressure inside the lung. How it is produced? Basic mechanism of respiration, physiology. Atmospheric pressure, high or low? High. So we have to produce a negative pressure. So there will be a pressure difference. So air will flow from higher to lower. So the intrapleural pressure will be negative. Which muscles helps to create that negative pressure? Intercostal muscles, and the main muscle, diaphragm, right? Okay, so fetal lung, the alveoli of the fetal lung are filled with fluid,
right? So air cannot flow. For this, we have to decrease the surface tension. Which molecule helps to reduce the surface tension? Surfactant. So surfactant, precursor of surfactant appears as early as 24 weeks of gestation. It appears as inclusion bodies. Okay. So it will reduce the surface tension and it will help the air to flow into the alveoli more easily, as it will reduce the surface tension, it will reduce the pressure load. At first there is a high pressure load when the baby take the first breath. After few breaths or after few hours of taking several breaths, this pressure decreases. Then the respiration becomes very easy. Okay, so this is the basics. Okay, এবার আসছে acute Okay, so it is acute inflammatory condition of the bronchioles. Segment are clear? Bronchioles, that is a result of virus-induced injury. Several viruses can cause bronchiolitis. But which is the most common virus causing bronchiolitis? Is the respiratory syncytial virus. Okay, and child less than 2 years of age, usually below 1 year of age, are actually affected. But the peak age is 2 months to 6 months. 2 to 6 months babies are more prone to have bronchiolitis. Okay, and it is found during winter and spring. That is, there is a seasonal variation. Okay, so respiratory syncytial virus is the primary cause of bronchiolitis. Other viruses can also cause. Those are influenza virus, adenovirus, coronavirus, rhinovirus, mycoplasma pneumoniae, but these are the rare causes. The main cause is respiratory syncytial virus. And 75%, it is the main cause, so 75% are produced by RSV. Eta mone rakhleই hobe. Okay, so bronchiolitis e ki hocche? There is a viral infection in the bronchioles. It affects mainly type 1 alveolar cells. It spares the type 2 alveolar cells and the basal cells in between. So they infect the type 1 alveolar cells, so there will be inflammatory exudates. So bronchioles will be narrowed down. There will be more infiltration of the T cells and other cytokines, etc. যেটা প্যাথোলজিক্যাল হয়। সো মোট কথা যেটা হবে যে এগুলো সরু হয়ে যাবে, ব্রঙ্কিওলসগুলো অনেক সরু হয়ে যাচ্ছে। সো কি হবে, এয়ার শুড বি ফ্লোড থ্রু আ ভেরি ন্যারোড পাথওয়ে, সো দেয়ার উইল বি প্রোডাকশন অফ এ সাউন্ড। হোয়াট ইজ দ্যাট? উইজ, রাইট? তাহলে কিছু রেসপিরেটরি সাউন্ডস আছে। আচ্ছা, হোয়াট ইজ কাফ? হোয়াট ইজ কাফ? এখানে লেখা নেই, তোদের জিজ্ঞেস করছি। সবার কাশি হয়? কাশি হয়, রাইট? Okay, so it is a defense mechanism. Defense mechanism to bring out the respiratory secretions, right? So there will be irritation from the larynx, pharynx, trachea, pleura. This afferent will goes to the center medulla, and from medulla there will be efferent nerves. Efferent nerves to which muscles? Efferent nerves to which muscles? Forceful expiration. So efferent nerves will supply the expiratory muscles. So there will be forceful expiration against a partially closed glottis. That is the mechanism of cough. The cough is good or bad? And for children, অনেক কাফ সিরাপে কাফ ডিপ্রেশন ইউজ করা হয়, চিলড্রেনদের ক্ষেত্রে করা হয় না। It is not recommended because if the secretions are retained, so that will cause atelectasis, that is collapse of the alveoli, and it will cause further pulmonary complications. Okay,
So we should not use cough depressions in children at least less than 5 years of age. Okay, so bronchiolitis. Bronchiolitis is a mechanism to bollam. Okay, so what are the clinical features? Actually, bronchiolitis will start with a prodrome of common cold. Common cold. What are the symptoms of common cold? Rhinorrhea, low-grade fever, coryza, sneezing. Okay, so these will start with these symptoms. Then it will start that persistent cough following a prodrome of coryza lasting 1 to 3 days. So 1 to 3 days কিন্তু বাচ্চার একটা কমন কোল্ড নিয়েই আসবে, রাইট? তারপরে শুরু হবে persistent cough. Then associated fever, usually below 39 degrees centigrade in around 30, that low grade fever. Then poor feeding, vomiting, usually after 3 to 5 days of illness, and apnea may be the only presenting feature, particularly below 6 weeks of age. যখন বাচ্চাটা খুব ছোট, একদম newborn, apnea. After that, tachypnea will start. What is the normal respiratory rate for a newborn? 20 to 60 breaths per minute. So আমরা যখন নিউমোনিয়া পড়েছি IMNCI গাইডলাইন, তখন দেখবি ফাস্ট ব্রিদিং এর ক্রাইটেরিয়া গুলো, এখানে আর যাচ্ছি না। Okay, তাহলে after that tachypnea will start, there will be respiratory distress. Okay, and it sometimes it will require mechanical ventilation also. Okay, so what are the signs of respiratory distress in a child? কি করে বুঝবো যে রেসপিরেটরি ডিস্ট্রেস হচ্ছে? Baby is having fever, coryza, cough, etc., etc. But কি করে বুঝবো যে the baby is having respiratory distress? Grunting newborn এ হয়, আর একটু বড় বাচ্চা। At first কি হবে? Tachypnea, that is the respiratory rate will increase. Then retraction হয়, intercostal retraction, subcostal retraction. দেখেছিস বাচ্চার? এবার যখন ওয়ার্ডে যাবি তখন দেখতে হবে যখন রেসপিরেটরি ডিস্ট্রেসের বাচ্চার ইন্টারকস্টাল রিট্রাকশন কিরকম হচ্ছে, সাবকস্টাল রিট্রাকশন কেমন হচ্ছে, সুপ্রাকস্টাল রিট্রাকশন কেমন হচ্ছে। ঠিক আছে, তাহলে রিট্রাকশন রয়েছে। আচ্ছা, তারপরে তো আমরা মানে স্টেট হতে দেখবো যে এয়ার এন্ট্রি দুদিকে ইকুয়াল থাকছে কিনা, কোনো আদার রেসপিরেটরি নয়েজ আমরা কিছু পাচ্ছি কিনা। ওকে, তাহলে রেসপিরেটরি ভাইরাস ডিটেক্টেড ইন নাসোফ্যারিঞ্জিয়াল অ্যাসপিরেট অফ নাসাল সোয়াব স্যাম্পল। তাহলে ব্রঙ্কিওলাইটিস ইজ মেনলি কিন্তু একটা ক্লিনিক্যাল ডায়াগনোসিস। যদি আমাকে ল্যাবরেটরি ডায়াগনোসিস করতে হয় তাহলে নাসাল সোয়াব নিতে হবে, ভাইরাল প্যানেলের জন্য পাঠাতে হবে, যেটা ইউজুয়ালি কিন্তু করা হয় না। ওকে, সো ইট ইজ অ্যাকচুয়ালি আ ক্লিনিক্যাল ডায়াগনোসিস। ওকে, সো ইট কুড বি তাহলে ডায়াগনোজ থেকে শুরু হচ্ছে, সাইন্স গুলো দেখাচ্ছে। দিস আর দ্য সাইন্স অফ ব্রঙ্কিওলাইটিস। নাসাল ফ্লেয়ারিং, এই জাস্ট এই জায়গা দুটো ফোলে, লাইক দিস, only nasal flares, only এই জায়গা দুটো। ওকে, so nasal flaring, need for intranasal oxygen therapy. Okay, wet cough or dry cough, and on auscultation there may be rales and rhonchi. Inspiratory crackles may be, inspiratory crackles, that is secretion in the bronchi. Okay, expiratory wheezing, wheezing is mainly expiratory. Okay, and chest x-ray তে কি পাবো? Only hyperinflated lungs, pedibronchial thickening, and nothing much significant. Okay, okay, now severity. There is a severity of bronchiolitis: mild, moderate, severe. First, mild, তিনটে criteria. Okay, feeding ability, respiratory distress, and saturation. So first যেটা compromised হয়, মা এসে যেটা বলবে যে বেবি সাক করতে পারছে না। সাকিং ফর 2 to 6 months old baby, mainly breastfed baby, so সাক করে, বেবি সাক করতে পারছে না, হাঁপিয়ে যাচ্ছে সাক করতে করতে। সো
Feeding ability, mild hole normal ability to feed, baby is sucking well. There is little or no respiratory distress and saturation is more than 92% with room air. It is with room air. The saturation is on room air. Moderate, the baby appears short of breath during feeding, that is হাঁপিয়ে যাচ্ছে, মা এবার বলতে শুরু করেছে. There is moderate distress with some chest wall retractions and nasal flaring, and saturation is less than 92%, correctable with oxygen. That is, saturation is less than 92% with room air, and after giving oxygen, the saturation increases. And severe. Severe feeding ability ki may be reluctant or unable to feed. Distress, there is severe distress with marked chest wall contractions, retractions. Nasal flaring and grunting can have frequent and prolonged apnea, and saturation is less than 92%, may or may not be correctable with oxygen. We have to give CPAP or we have to give mechanical ventilation for those babies. CPAP ki kore? Full form of CPAP, continuous positive airway pressure. That is, the positive pressure is given from outside to keep the alveoli opened or patent, because alveoli has the tendency to collapse. তাহলে collapsed যাতে না হয় সেজন্য আমরা বাইরে থেকে একটা পজিটিভ প্রেসার দিচ্ছি to keep the alveoli patent. Okay, so what could be the differential diagnosis? Pneumonia, that is, there is fever, there is crackling sounds, but pneumonia, as pneumonia are mainly bacterial, not viral. Viral pneumonias are there, but mainly children der khetre ki hoy? Bacterial pneumonia. Okay, so pneumonia ওখানে হাই গ্রেড ফিভার হবে, এখানে কিন্তু ফিভারটা হাই গ্রেড না, লো গ্রেড ফিভার with persistent focal crackles. Pneumoniaর সাথে differential diagnosis এটা. It could be episodic viral wheeze. So there will be persistent wheeze without crackles or recurrent episodes with or without a family history of atopy. Acha, it could be foreign body in trachea. If there is a foreign body in trachea, it will be a sudden onset wheeze. There will be no coryza, no prodrome, no fever. Okay, there history of aspiration and the wheeze will be localized. At a particular bronchi to geche foreign body ta, tale wheeze will be localized in case of foreign body. And it could be congestive heart failure, but heart failure there will be other signs of heart failure like tachycardia, tender hepatomegaly, edema, craves in the base of the lungs. Okay, mainly tachycardia. Heart failure first sign হচ্ছে tachycardia. Heart rate will increase. তারপরে আমি crepitations পাবো, bilateral lower basal lung-এ crepitationsটা আমি তারপরে পাবো, ফার্স্ট কিন্তু আমি পাবো tachycardia, heart failure. Okay, investigation we have already discussed, that is clinical diagnosis based on age. Mainly এটা clinical diagnosis based on age. আমরা দেখবো যে less than 2 years of child কিনা, seasonal occurrence winter এর টাইমে হচ্ছে কিনা or spring এর টাইমে হচ্ছে কিনা, and typical clinical presentation রয়েছে কিনা, and physical examination করবো. A pulse oximetry reading helps to identify if there is hypoxia and there is need for admission or not, and admitted babies may need an ABG, that is arterial blood gas, complete blood count, CRP, serum electrolytes, and chest radiograph for managing more serious patients. It is respiratory distress beshi hoy. Why should we need an ABG? অনেক respiratory distress হচ্ছে, it will lead to respiratory failure. So it will change the ABG. হবে the respiratory acidosis, accumulation of carbon dioxide. Okay, so we need a ABG. আমি এটা করছি, সরি. তাহলে treatment, antibiotic is not actually given. Antibiotic is not required, but it is given to prevent secondary bacterial infection because it is mainly into viral. So treatment is focused on symptomatic relief only and maintaining hydration and oxygenation. So আমরা অ্যাডমিট করছি কোন কেসগুলোকে? মাইল্ড গুলোকে নয়. সো মডারেট অ্যান্ড সিভিয়ার, যাদের ট্যাকিপনিয়া হচ্ছে, যাদের রেসপিরেটরি ডিস্ট্রেস হচ্ছে,
যাদের ফিডিং এবিলিটি কমে যাচ্ছে। সো উই হ্যাভ টু মেনটেন হাইড্রেশন বাই গিভিং আইভি ফ্লুইড। সো হাইড্রেশন অ্যান্ড অক্সিজেনেশন। ফার্স্ট আমরা মেনলি দেবো কি অক্সিজেন, আমাদের দেখতে হবে যে অনলি অক্সিজেনে ইমপ্রুভ করছে কিনা। ওকে, আফটার দ্যাট fever should be controlled with paracetamol, সেটাও ঠিক আছে। nasal block should be cleared with normal saline nasal drop or we can suction also, and child should be made to lie in a propped up position, that is head and slightly elevated. Okay, and orogastric tube feeding may be indicated in admitted patients or IV fluid, মানে যে কোনো parenteral অন্য কোনো ফিডিং আমাদেরকে দিতে হচ্ছে। And supplemental oxygen in children with SpO2 below 90% or below 92%. CPAP if required, we have discussed, or high flow nasal cannula or drugs. Drugs bolte আমরা নেবুলাইজেশন দিতে পারি কি দিয়ে, হাইপারটনিক যে স্যালাইন রয়েছে সেটা দিয়ে, or হচ্ছে অ্যাড্রিনালিন দিয়ে। ঠিক আছে, হাইপারটনিক স্যালাইন ইন চিলড্রেন হসপিটালাইজড ফর মোর দ্যান 3 days. Okay, nebulized adrenaline, that is 0.1 to 0.3 ml per kg per dose, 1:1000 at potential rescue medication, or beta agonist, optional signal মানে single trial, but এটাই অ্যাকচুয়ালি আমরা দিই। ওকে, ট্রায়াল, এটা ট্রায়াল, বাট অ্যাকচুয়ালি আমরা কিন্তু নেবুলাইজেশন করি। ওকে, অ্যান্ড ইট হেল্পস। নেবুলাইজেশন উইথ কর্টিকোস্টেরয়েড অ্যাকচুয়ালি মানে স্টাডিতে দেখা যায়নি যে কোনো রোল আছে, বাট আমরা বিটা অ্যাগনিস্ট দিয়ে করতেই পারি। ওকে, now prevention, there is some like breastfeeding infants have threefold greater risk than non-breastfed infant. Hand hygiene maintain kora, avoid passive smoking, immune prophylaxis, that is palivizumab, monoclonal antibody একটাই আছে, monthly injections during seasonal epidemics, but ভীষণ costly. Okay, so indication কখন দেবো, যে infants less than 12 months with prematurity less than 29 weeks, so premature infant যদি হয় less than 29 weeks, or chronic lung disease of prematurity আছে, or hemodynamically significant heart disease আছে. So palivizumab is administered intramuscularly at a dose of 15 mg per kg monthly during the RSV season, and a maximum of 5 doses is generally sufficient prophylaxis during one season. আর ওটা একটা আছে, এটা দরকার নেই, আন্ডার ট্রায়াল। ওকে, নাও কামস আ Wheeze-Associated Lower Respiratory Tract Infection, যেটা হচ্ছে ওয়ালরি। সো wheezing during discrete time periods following viral respiratory infection. ওকে, এটাও কিন্তু ভাইরাস affecting the bronchioles. Okay, but it is not bronchiolitis. This is wheeze. অ্যাকচুয়ালি যখন ওয়ালরি হচ্ছে বা ভাইরাস অ্যাসোসিয়েটেড যে উইজগুলো হচ্ছে সেটা এপিসোডিক অ্যান্ড বারবার হচ্ছে, রিকারেন্ট হচ্ছে, সিজন ওয়াইজ হচ্ছে। ব্রঙ্কিওলাইটিস হচ্ছে যখন ফার্স্ট অ্যাটাকটা হচ্ছে তখন মেনলি ওটাকে আমরা ব্রঙ্কিওলাইটিস বলছি। ওকে, এটা কিন্তু একটু ওভারল্যাপিং ডায়াগনোসিস, এটা খুব ডিসক্রিট ডায়াগনোসিস নয়। So wheezing during discrete time periods following viral respiratory infections, এটা only following viral respiratory infection ই হবে, wheeze-টা আরো বেশি দিন persist করবে, and it is also not asthma. All wheezing is not asthma. Okay, so with the absence of wheeze in between episodes, এটা কিন্তু important, with the absence of wheeze in between episodes, যখন অ্যাজমার জন্য হচ্ছে there will be wheeze in between episodes. Valry only occurs following a viral infection. তো ডিফারেন্সিয়েশনটা বুঝতে পারছিস তো? And with the absence of wheeze in between episodes, যদি presence of wheeze হতো in between episodes তখন আমরা বলতাম ওটাকে অ্যাজমা। অ্যান্ড ওখানে অবশ্যই একটা ফ্যামিলি হিস্ট্রি অফ অ্যাজমা অর ফ্যামিলি হিস্ট্রি অফ অ্যাটোপি কিছু একটা থাকতো, অ্যালার্জিক রাইনাইটিস, এটা একটা পজিটিভ থাকতো, বা ওর একটা হিস্ট্রি থাকতো যে ডাস্টে অ্যালার্জি হচ্ছে বা অ্যানিমাল ফারে অ্যালার্জি হচ্ছে, ওকে, বা কোনো পোলেনে অ্যালার্জি হচ্ছে। So it is episodic viral wheeze
and under 5 years of age, ঠিক আছে, that is pre-school wheeze. After 5 years maximum ক্ষেত্রে এই বাচ্চাগুলো ঠিক হয়ে যায়, ঠিক আছে, মানে এই যাদের ভালরি হচ্ছে বারবার উইজ অ্যাসোসিয়েটেড রেসপিরেটরি LRTI হচ্ছে, মানে সবার কিন্তু অ্যাজমা হয় না, সবার অ্যাজমা হয় না, ক্লিয়ার? এই দেখ তারপরেরটাই অ্যাজমা আসছে। তো ফলোইং কোয়েশ্চেন্স নিড টু বি আস্কড টু ascertain a diagnosis of asthma. Okay, so onset of cough or wheezing, whether it is insidious or sudden. Duration of cough, how many days? Timing of cough, daytime হচ্ছে না nocturnal. Okay, type of cough, dry cough or wet cough. Frequency of cough or wheezing, that is number of days per month. Okay, and seasonal কোনো ভেরিয়েশন আছে কিনা। সো অনসেট অফ কাফ আর উইজিং ইনসিডিয়াস নাকি সাডেন? সো যখন আমার ভালরি হচ্ছে তখন অনলি আফটার ভাইরাল ইনফেকশন হচ্ছে, সো সাডেন, অলমোস্ট সাডেন, নট ইনসিডিয়াস। বাট অ্যাজমাতে কি হবে? ইনসিডিয়াস হবে, গ্র্যাজুয়াল একটা অনসেট হবে। ডিউরেশন অফ কাফ, কাফটা পারসিস্ট করবে অ্যাজমাতে, অ্যাজমাতে তো কাশিটা হচ্ছে অনেক দিন ধরে হচ্ছে। Timing, night time cough is more common in asthma. Type of cough, dry cough is more common in asthma. Okay, and frequency of cough or wheezing, that is number of days per month. একটা মাসে কতগুলো ডেজ ওর wheezing এপিসোড হচ্ছে, কতগুলো ডেজ ওর কন্টিনিউয়াস একটা কাফ হচ্ছে। ওকে, তাহলে এগুলো ডিফারেন্সিয়েটিং পয়েন্টস। And interval symptoms in between episodes. Activity limitation, asthma পেশেন্টরা কি হয়, হুইজ কখন হয়? when the child is active, খেলাধুলা করছে প্রচন্ড, খেলতে খেলতে হাঁপিয়ে যাচ্ছে, অ্যাজমা। ওকে, তো স্কুল, এই যে স্কুল কামাই করছে, রাইট? অ্যান্ড হচ্ছে রেস্ট্রিক্টেড প্লে, খেলতে খেলতে হাঁপিয়ে যাচ্ছে, স্কুলে যখনই ওয়ার্কলোড বাড়ছে তখন হাঁপিয়ে যাচ্ছে। অ্যান্ড ট্রিগার্স, viral infection, smoke, exposure to dust, cat, grass, tree pollen, food in response to activity, exercise, anything. History of allergy, documenting airflow limitation, the presence of wheeze one or more times in the past documented by a physician, যে আগেও কোনো প্রেসক্রিপশনে আছে কিনা যেরকম এপিসোড হয়েছে। and documenting reversibility, response to beta 2 agonist, যে ওকে সালবিউটামল দিয়ে যদি একটা ইনহেলেশন দেওয়া হয় তাতে রেসপন্স করছে কিনা, যদি রেসপন্স করে যায় তার মানে দিস ইজ এ, দেখুন এই স্প্যাজম হচ্ছে, দ্যাট ইজ অ্যাজমা, বিটা 2 অ্যাগনিস্ট দিচ্ছি, ব্রঙ্কোডাইলেটর ইউজ করছি, ইমপ্রুভ করে যাচ্ছে। ওকে, or documented response to a trial of inhaled corticosteroid also. আমরা inhaled corticosteroidটা লং টার্ম ইউজ করব অ্যাজমার ক্ষেত্রে। Modified একটা asthma predictive index রয়েছে, যে an objective tool used to predict the occurrence of asthma in preschool children, যে কোন বাচ্চাগুলো পরে asthma develop করতে পারে। So modified asthma predictive index for children under 3 years of age with all the following. 4 wheezing exacerbations in past year with 1 physician confirmed episode plus 1 major criteria or 2 minor criteria. Major criteria টা কি না, one of the following, that is physician diagnosed parental একটা asthma হয়েছে, physician diagnosed atopic কোনো dermatitis like eczema history রয়েছে, or allergic sensitization to aeroallergen like dust, mite, cat, dog, etc. তাহলে any one of the major criteria and or কি রয়েছে 2 minor criteria, কি না wheezing unrelated to colds, মানে অনলি ও ঠান্ডা লাগছে বাচ্চার তখনই wheeze হচ্ছে তা নয়, unrelated, wheezing unrelated to colds, and blood eosinophilia more than 4% of white blood cell count, and allergic sensitization to milk, eggs or peanuts. ঠিক আছে, ওকে, তাহলে ভালরিতে আমরা ইনভেস্টিগেশনস কি করব, একটা সিবিসি করব। So eosinophilia may be detected, however its absence does not rule out possibility of asthma, and chest x-ray to rule out any alternative condition, and allergy test, this may be useful to document allergen sensitization, and spirometry কিন্তু before 5 years not possible, যেটা মেডিসিনে তোরা পড়েছিস তো FEV1 by FBC, ওটা বাচ্চাদেরও হবে, বাট লেস দেন 5 years of এলডি ওরা
এক্সপিরেশনটা পারবে না, ফোর্সফুল যে এক্সপিরেশন করতে হয় 1 সেকেন্ডে যেটা হয় FEV1 by FVC ওটা পারে না। সো স্পাইরোমেট্রি উইল বি অ্যাভেলেবল আফটার 5 years of age. Inhalation treatment is the mainstay in the treatment of wheezing. So inhaled short acting beta 2 agonist, usually salbutamol is used, এটা যেটা বললাম, until 4 years moderate dose inhaler plus pacer plus mask or nebulizer in hospital settings, and above 4 years metered dose inhaler plus pacer with mouthpiece. Mask should be removed as soon as the child can breathe through mouthpiece. যেটা দেওয়া হয় ওদেরকে MDI উইথ আ স্পেসার অ্যান্ড হচ্ছে মাস্ক, যেটা তোদের ইনস্ট্রুমেন্টেও আসবে, একটা চোঙের মতো দেখতে যেটা থাকে স্পেসার, তার সাথে একটা মাস্ক, ওটা দিয়ে বাড়িতেই ওরা ইনহেলেশনটা দেবে। অ্যান্ড উই ক্যান ইউজ ইনহেলড কর্টিকোস্টেরয়েড ফর 6 weeks অর লঙ্গার, লাইক 3 months ফর দিস ওয়ালরি যদি ইউজ করা হয়, তাহলে এই যে রিকারেন্ট এপিসোডস অফ ওয়ালরিটা হচ্ছে সেটা ক্যান বি রিডিউসড। Okay, so treatment plan for children under 5 years of age with recurrent wheezing. তাহলে আমাদের treatment plan কি হবে, যেটা বললাম সেটাই চার্ট করে লেখা আছে। ওকে, so wheezing in children less than 5 years of age, good history and clinical examination to rule out atypical wheezing. The infrequent wheezing, step 1 treatment is no regular controllers and treat episode symptomatically. যে যখন অনলি এপিসোডগুলো হচ্ছে আমি শুধু এপিসোডগুলোকে 4 to 5 ডেজের জন্য ট্রিট করে ছেড়ে দিচ্ছি। ওকে, যদি ইনফ্রিকুয়েন্ট উইজিং হয়, বাট ফিজিশিয়ান ডকুমেন্টেড রিকারেন্ট উইজ, ওকে, মোর দ্যান 3 episodes per year, মানে যখনই 4th টাইম ও আমার কাছে চলে আসছে দেখাতে, সিভিয়ার এপিসোডস অর আনকন্ট্রোলড সিমটমস, তার সাথে ইন্টারভাল সিমটমসও রয়েছে, অ্যান্ড গুড রেসপন্স টু ব্রঙ্কোডাইলেটরস। ওকে, সিমটমস নট কনসিস্টেন্ট উইথ অ্যাজমা অর সিমটমস কনসিস্টেন্ট উইথ অ্যাজমা, দেন ট্রায়াল অফ ইনহেলড কর্টিকোস্টেরয়েড, যেটা বললাম স্টেপ 2 ট্রিটমেন্ট। তাহলে উইজিংটা যদি ইনফ্রিকুয়েন্ট হয় আমরা অনলি সেই এপিসোডটাকে ট্রিট করছি, বাট যখনই উইজিং এর এরকম এপিসোড যে আমার একটা কমন কোল্ড হয়েছে তারপরেই বাচ্চার উইজ হচ্ছে, এটা যদি একটা বছরে 3 বারের বেশি হয়ে যায়, মোর দ্যান 3 times, অর অ্যাজমা রিলেটেড কোনো সিমটম রয়েছে, কোনো ইন্টারভাল সিমটম রয়েছে, তখন হচ্ছে স্টেপ 2 ট্রিটমেন্ট, দ্যাট ইজ ডেইলি লো ডোজ ইনহেলড কর্টিকোস্টেরয়েড। কি দেওয়া হচ্ছে মেনলি বিউটাসোনাইড 100 মাইক্রোগ্রাম করে টুয়াইস আ ডে ফর 3 months, যেটা বললাম। অ্যাকচুয়ালি আমরা বলি যে 6 weeks পর এসে একবার দেখা যায় যে 6 weeks-এ বাচ্চা হয়তো ভালো হয়ে গেছে, ওর কিছু নেই, বাট ইউ হ্যাভ টু কন্টিনিউ দ্য কর্টিকোস্টেরয়েড। ওকে, 6 weeks দেওয়ার পরে দেন কন্টিনিউ আপ টু 3 months। সো 100 মাইক্রোগ্রাম টুয়াইস এ ডে, 1 puff BD 12 hours গ্যাপে দেওয়া হয়, লাইক সকালে একবার 8 AM নিল, রাত্রে 8 PM নিল, এইভাবে দুবার করে নিচ্ছে। এটা কিন্তু অ্যাজমা ট্রিটমেন্ট বলছি না। ওকে, সো অ্যান্ড 3 months ইন্টারমিটেন্ট ICS নিল অর LTRA আর নট রেকমেন্ডেড, দরকার নেই, ছাড়। এই যে আরেকটা দেখ, নো বেনিফিট ইন 6 weeks, বললাম না যে 6 weeks পরে আসে আরেকবার, যে নো বেনিফিট ইন 6 weeks, তার মানে ইমপ্রুভ করেনি। ওকে, স্টপ মেডিকেশন, রিভিজিট ডায়াগনোসিস, রুল আউট আদার কজ, তার মানে আমরা যেটা ভাবছি যেটা ওয়ালরির জন্য হচ্ছে সেটা নয়, হয়তো অন্য কোনো অল্টারনেট ডায়াগনোসিস আছে, বাট ইফ ইট ইজ ওয়ালরি তাহলে ইট মাস্ট ইমপ্রুভ and good response, then stop ICS after 3 months and then আবার ফলো আপ করো। আবার হয়তো পরের সিজনে গিয়ে অ্যাটাকটা আসবে, তখন আবার আমরা 3 months কন্টিনিউ করতে পারবো। এইভাবে 5 years এর পরে গিয়ে বাচ্চা নিজে নিজেই আরো ইমপ্রুভ করে যেতে পারে, অথবা এটা যেতে পারে কোন দিকে, অ্যাজমার দিকেও যেতে পারে। ওকে, এবার আসছে নিউমোনিয়া, ইনফেকশন অফ দ্য alveoli। ওকে, তাহলে চেস্ট এক্সরেতে যে লাংস দেখি আমরা, কি কালার দেখি লাংসের? ব্ল্যাক কালার ফর এয়ার, alveoli are এয়ার ফিল্ড, সেই জন্য আমরা ব্ল্যাক কালার দেখি। বাট নিউমোনিয়াতে চেস্ট এক্সরেতে কি দেখি? কনসলিডেশন, কি কালার? কেন? ফ্লুইড হয়ে যাচ্ছে, ফ্লুইডের জন্য আমরা ওটাকে দেখছি কি হোয়াইট, তার মানে এখানে ইনফেকশনটা হচ্ছে অ্যালভিওলাসের মধ্যে, আবার ওখানে এক্সিউডেটস,
সিক্রেশনস, ইনফ্লামেটরি সেলস সব জমা হচ্ছে, অ্যান্ড তখন আমরা ওটাকে বলছি নিউমোনিয়া। ওখানে কনসলিডেশন হচ্ছে, আমরা ওখানে কি পাচ্ছি, নট উইজ। এবার সাউন্ডটা কি হয়ে গেল, ক্রেপিটেশনস, একটা ক্র্যাকলিং একটা সাউন্ডস, ওটা শুনলে তারপর বুঝতে পারবি, ক্র্যাকলিং, ছোট ফটকানোর মতো আওয়াজ, frying crackles যেটা, okay, so crepitations. So pneumonia is an inflammatory condition of the lung primarily affecting the small air sacs known as alveoli, and most common cause of under 5 mortality also pneumonia. তাহলে নিউমোনিয়াতে আরেকটা মেন জিনিস কি হবে, মানে ব্রঙ্কিওলাইটিসের পেশেন্ট, একটা 3 month old বেবি ব্রঙ্কিওলাইটিস নিয়ে এসছে না নিউমোনিয়া নিয়ে এসছে, সিমটমে কি চেঞ্জ হবে? ব্রঙ্কিওলাইটিস কি নিয়ে আসবে তোরা বল এবার? প্রথমেই হুইজ নিয়ে আসবে না, একটা প্রোড্রোম থাকবে 1 to 3 ডেজের, একটা লো গ্রেড ফিভার, বাচ্চা অতটাও সিক নয়। বাট নিউমোনিয়াতে কি হবে, হাই গ্রেড ফিভার, মেবি সিক লুকিং, অ্যান্ড হুইজ না, ওইভাবে রেসপিরেটরি ডিস্ট্রেস বলবে না। রেসপিরেটরি ডিস্ট্রেস হবে, নিউমোনিয়াতেও হবে, বাট যতটা হুইজ, যতটা রিট্রাকশন ব্রঙ্কিওলাইটিসে হবে, নিউমোনিয়াতে তো হবে না। ওটা মেনলি টক্সিক লুকিং হবে, সিক লুকিং হবে, বাচ্চা পুয়ার ফিডিং হবে, ঠিক আছে? So this is the most common cause of under 5 mortality also, and community acquired pneumonia, hospital acquired pneumonia, and ventilator associated pneumonia, VAP, ventilator associated pneumonia. Ventilator associated pneumonia কোথা থেকে হয়? ইটি টিউব থেকে হয়, ইটি টিউব থেকে ইনফেকশন হয়ে কিন্তু ভেন্টিলেটর অ্যাসোসিয়েটেড নিউমোনিয়া হয়। ইনফ্লামেশন ইন দ্য অ্যালভিওলার ওয়াল, এয়ার স্পেস ফিল্ড উইথ ফ্লুইড, যেটা আমরা কনসলিডেশন হিসেবে এক্সরেতে পাচ্ছি। ওকে, এবার আছে যে প্যাথোজেন্স। প্যাথোজেন্সরা এজ গ্রুপ ওয়াইজ কিন্তু ডিফারেন্ট হবে। প্রথমে আছে নিউবর্নস। নিউবর্নস এর দেখ মেনলি কিন্তু আসবে কারা, গ্রাম নেগেটিভ ব্যাসিলাই। ওয়াই গ্রাম নেগেটিভ কেন, নিউবর্নে গ্রাম নেগেটিভ কেন? নিউবর্ন নিউমোনিয়া গুলো বল বল না, না মাদারের কাছ থেকে পাচ্ছে, মাদারের ভ্যাজাইনা থ্রু দিয়ে আসছে নিউমোনিয়া, মানে বেবি বেরোচ্ছে। সো গ্রাম নেগেটিভ ব্যাসিলাই আর মোর কমন। দেন 3 weeks to 3 months আমরা দেখলাম রেসপিরেটরি, মানে নিওনেটটা বললাম তো লেস দেন 3 weeks যেগুলো, ইকোলাই রয়েছে, ক্লেবশিয়েলা নিউমোনিয়া ইজ ভেরি কমন, কিন্তু ক্লেবশিয়েলা, ইকোলাই, অ্যান্ড দেন আসছে যে হিমোফিলাস ইনফ্লুয়েঞ্জা, স্ট্রেপ্টোককাস নিউমোনিয়া, এগুলো। And 3 weeks to 3 months are the respiratory syncytial virus and other respiratory viruses we have already discussed, and streptococcus pneumoniae, hemophilus influenzae again. Then 4 months to 4 years, okay, respiratory syncytial virus and other virus তো রয়েছে, তার সাথে দেখ এক্সট্রা একটা রয়েছে মাইকোপ্লাজমা। মাইকোপ্লাজমা মানে মেনলি 5 years যে এজ গ্রুপটা হয়, প্রি স্কুল অর জাস্ট স্কুল গোয়িং চিলড্রেন, ওখানে কিন্তু একটা মাইকোপ্লাজমা অ্যাড হলো, ওকে, বাকিগুলোর সাথে, মানে স্ট্রেপ্টোককাস নিউমোনি, হিমোফিলাস ইনফ্লুয়েঞ্জি, তার সাথে মাইকোপ্লাজমা নিউমোনি, ওকে, এটা একটা এক্সট্রা। আচ্ছা, আর একটা দেখ 3 weeks to 3 months একটা এক্সট্রা আছে, সেটা হচ্ছে ক্ল্যামাইডিয়া। যেগুলো এক্সট্রা সেগুলোকে নোট কর। 3 weeks to 3 months ক্ল্যামাইডিয়া, and 4 months to 4 years এক্সট্রা একজন আছে মাইকোপ্লাজমা, মেনলি অ্যারাউন্ড 5 years, 5 years এজ গ্রুপটাতে ওটা হয়, অ্যান্ড মোর দ্যান 5 years এগুলো সবগুলোই হতে পারে, দ্যাট ইজ মাইকোপ্লাজমা নিউমোনি, স্ট্রেপ্টোককাস নিউমোনি, Haemophilus influenza and other Legionella, adenovirus, influenza virus and all viruses. Okay, শুধু যেগুলো এক্সট্রা সেগুলো নোট করে রাখবি, যে নিউবর্নের ক্ষেত্রে গ্রাম নেগেটিভ মোর ইম্পর্টেন্ট, আর 3 weeks to 3 months and 4 months to 4 years এ একটাতে হচ্ছে ক্ল্যামাইডিয়া এক্সট্রা হতে পারে, একটাতে মাইকোপ্লাজমা এক্সট্রা। ওকে, সো চয়েস অফ অ্যান্টিবায়োটিক কিন্তু চেঞ্জ হবে এজ গ্রুপ ওয়াইজ। প্যাথোফিজিওলজি, প্যাথোজেন্স কি করছে, প্রথমে হোস্ট ডিফেন্স ফেল করলো, প্যাথোজেন্স ইনফিলট্রেট অ্যান্ড প্রলিফারেট,
দেন ইমিউন সিস্টেমের রেসপন্ড করলো, ইনফ্লামেশন হলো, লিকি alveolar valves and pulmonary capillaries, then alveoli are filled with fluid, pro-inflammatory molecules, blood cells and pathogens, and তাহলে alveoli তো কি করছে, গ্যাস এক্সচেঞ্জের মিডিয়াম, তো সো দ্য গ্যাস এক্সচেঞ্জ ইজ মেনলি এখানে impaired। তাহলে এখানে কিন্তু আরো বেশি সিভিয়ারিটি। ব্রঙ্কিওলাইটিস there is severe respiratory distress, but pneumonia is more fatal, right? Now clinical features, there will be high grade fever, cough may not be very important। এখানে কিন্তু ওই কাফ, হুইজ, ডিস্ট্রেস, আমি বললাম না যে নিউমোনিয়াতে কিন্তু খুব একটা এগুলো হবে না, ওকে? ব্রেথলেসনেস হবে, ডিফিকাল্টি ইন ফিডিং হবে, রাইট? ট্যাকিপনিয়া, সাইনোসিস অ্যান্ড অল্টার্ড সেন্সরি, যে কনফিউশন হয় ওদের, গ্যাসিয়াস এক্সচেঞ্জটা কি হচ্ছে, সো দেয়ার উইল বি হাইপক্সেমিয়া, so there will be altered sensorium and convulsion, mainly hypoxic convulsion, okay? And classification, it will change hoyeche, WHO classification is no pneumonia, pneumonia, and then severe or very severe pneumonia, eta poreo lagbe। So no pneumonia, only cough and cold, no fever, only cough and cold, no fever is no pneumonia। And in pneumonia there will be first breathing এর ক্রাইটেরিয়াটা দেখ, ইম্পর্টেন্ট, ভেরি ইম্পর্টেন্ট, 2 months to 1 year মোর দেন 50 per minute হলে তবেই হচ্ছে নিউমোনিয়া। আর নিউবর্নে কথা বললাম 20 to 40 breaths per minute is normal respiratory rate। So first breathing for newborn is more than 60। নিউবর্নে নর্মাল is 20 to 40 breaths per minute, তাহলে ফার্স্ট ব্রিদিং নিউবর্নে কি হবে, মোর দ্যান 60 breaths per minute। এখানে কিন্তু এজ ওয়াইজ চেঞ্জ হবে, অ্যাডাল্টের মতো কনস্ট্যান্ট নয়, ওকে? সো 2 months to 1 year ফার্স্ট ব্রিদিং কখন বলবো, ইফ ইট ইজ মোর দ্যান ইকুয়াল টু 50 breaths per minute। 1 to 5 years if it is more than 40 breaths per minute, and more than 5 years it is more than 30 breaths per minute, ওকে? একটু ডিফিকাল্ট। অ্যান্ড অর তার সাথে চেস্ট ইনড্রয়িং রয়েছে, ঠিক আছে? Then severe or very severe pneumonia, general danger signs থাকবে, not able to drink or feed, persistent vomiting, তার মানে severe or very severe pneumonia তে cough, cold, fever, fast breathing, chest indrawing, তার সাথে associated এগুলো, যে not able to drink or feed, persistent vomiting, convulsion or cyanosis, lethargy, stridor in a calm child, severe malnutrition, এগুলো। So persistent single cardinal clinical sign which is very sensitive and specific to diagnose pneumonia is rapid breathing or tachypnea, and auscultatory features are not sensitive। মেনলি ফিভার, একটা ছোট বাচ্চা ফিভার উইথ ট্যাকিপনিয়া, ফার্স্ট সাসপিশন ইজ নিউমোনিয়া। So community acquired pneumonia is a clinical diagnosis and no investigations are required in OPD settings। Investigations আমরা কি দেব, এখানে একটা চেস্ট এক্সরে করতে দেব, আর কি দেব, একটা কমপ্লিট ব্লাড কাউন্ট করতে দেব, যে টোটাল কাউন্টটা ইনক্রিজ করছে কিনা, সেটা নিউট্রোফিলিক লিউকোসাইটোসিস হচ্ছে কিনা, সিআরপি ইনক্রিজ করছে কিনা, ওকে? অ্যান্ড মলিকুলার মেথডস, যেটা ওই আরটি-পিসিআর, এটা জেনারেলি করা হয় না, ওকে? আরও যেটা এলাইজা ফর অ্যান্টিবডি ডিটেকশন এগেনস্ট মাইক্রোপ্লাজমা, এটা খুব রেয়ার কেসেসেই করা হয়, ওকে? বাট মেন আমরা একটা চেস্ট এক্সরে করব, একটা সিবিসি করব, একটা সিআরপি করব। আর তারপরে হচ্ছে যদি আরো গ্যাস এক্সচেঞ্জের প্রবলেম হয়, অবভিয়াসলি আমরা এবিজি করব। যদি দেখা যায় যে রেসপিরেটরি ফেলিয়ার হচ্ছে, গ্যাস এক্সচেঞ্জের প্রবলেম হচ্ছে, তখন মেকানিক্যাল ভেন্টিলেশন লাগতে পারে, সেটা পরে। ইন্ডিকেশন ফর অ্যাডমিশন অর রেফারাল, এজ লেস দ্যান 3 months যদি হয়, অক্সিজেন স্যাচুরেশন উইথ রুম এয়ার লেস দ্যান 92%। দেখ এটা আগেও ছিল, যে বাচ্চা অক্সিজেন উইথ রুম এয়ার 92% এর নিচে আছে তাকে আমাকে অ্যাডমিট করতেই হবে, সেটা নিউমোনিয়ার জন্যই হোক, ওয়ালরির জন্যই হোক, ব্রঙ্কিওলাইটিসের জন্যই হোক, রাইট? অ্যান্ড সিভিয়ার ম্যালনিউট্রিশন, নট ফিডিং অর ডিহাইড্রেটেড, ওকে? দ্যাট ইজ ইন্টারমিটেন্ট অ্যাপনিয়া অর গ্রান্টিং রয়েছে, অথবা ওখানে মার্ক ট্যাকিপনিয়া রয়েছে, অ্যান্ড ফেলিয়ার অফ ওপিডি ট্রিটমেন্ট, দ্যাট ইজ ওপিডিতে আমি হয়তো ওকে অ্যান্টিবায়োটিক দিয়ে ছেড়েছি, বাট তাও দেখা যাচ্ছে যে না, বাড়িতে গিয়ে সে ওই ওরাল অ্যান্টিবায়োটিকে রেসপন্ড করছে না, তার আরও ফিভার আসছে,
বাচ্চা আরো সিক হয়ে পড়ছে, নট এবল টু ফিট, তখন আবার তাকে ভর্তি করতে হচ্ছে। সো ওপিডিতে আমরা কি দিচ্ছি? অ্যামক্সিসিলিন। ওদের ইন্টার্নশিপ থেকে স্টার্ট হবে, লেখা কো অ্যামক্সিক্ল্যাভ, अमोक्सिसिलिन। और आईपीडी তে इंजेक्शन एम्पिसिलिन और इंजेक्शन कोएमोक्सिक्लैव। Severe pneumonia তে we can use Ceftriaxone plus vancomycin and atypical bacterial pneumonia আমি তখন বলেছিলাম মাইক্রোপ্লাজমাটাকে একটু খেয়াল করতে। So atypical bacterial and also chlamydia কে in that case আমরা azithromycin or clarithromycin অ্যাড করব, ঠিক আছে, যেটাতে আমার অ্যামক্সিক্ল্যাভে রেসপন্ড করবে না, সেখানে উই ক্যান অ্যাড azithromycin। আমি যেটা বললাম তখন মাইক্রোপ্লাজমার ক্লামাইডিয়াটাকে ভাব। ওকে, সো দিস ইজ দ্য ট্রিটমেন্ট। ওকে, নাও কাম এমপায়েমা। এমপায়েমা কোথায় হয়? এমপায়েমা পাস ইন দ্য প্লুরাল ক্যাভিটি, নট। তাহলে এবারে ইনফেকশন সব শেষ। আচ্ছা, ব্রঙ্কাইটিস কোথায় হয়? ব্রঙ্কাইটিস ব্রঙ্কা মানে মেজর যে ব্রঙ্কাইগুলো রয়েছে, প্রাইমারি, সেকেন্ডারি আর টার্সিয়ারি, সেখানে ব্রঙ্কাইটিস। অ্যান্ড ব্রঙ্কাইটিসও কিন্তু উইজ হতে পারে, বাট ইট উইল বি অ্যাসোসিয়েটেড উইথ ওয়েট কাফ ফর মোর দেন 4 উইকস। ওয়েট কাফ ফর মোর দেন 4 উইকস, ঠিক আছে, একটু ছোট করে বলে দিলাম, যেটা প্রোট্রাক্টেড হয় ব্রঙ্কাইটিস। ওয়েট কাফ ফর মোর দেন 4 উইকস, তখন আমাকে ওখানে কিন্তু অ্যান্টিবায়োটিক দিতে হবে ফর 2 to 3 উইকস। ওকে, ওখানে কিন্তু আমি স্টেরয়েড ইউজ করব না, ওরাল স্টেরয়েড। ওয়ালরিতে কিন্তু আমি ওরাল স্টেরয়েড ইউজ করতে পারি, একটু প্রেডনিসোলোন 1 মিলিগ্রাম পার কেজি ফর 5 days উই ক্যান ইউজ। বাট আমরা ব্রঙ্কাইটিস, যেটা ক্রনিক ব্রঙ্কাইটিস, ও নেভার ইউজ স্টেরয়েড। নিউমোনিয়া নেভার ইউজ স্টেরয়েড বিকজ ইট উইল ফ্লেয়ার আপ দ্য ইনফেকশন। ওকে, আচ্ছা, স্টেরয়েড কি করে হেল্প করে বলতো? ইনহেলড কর্টিকোস্টেরয়েড কি করে হেল্প করে, বা সিস্টেমিক স্টেরয়েড হুইজিং কমাতে কি করে হেল্প করে? ইয়েস, ইট রিডিউসেস দ্য ইনফ্লামেশন। যে ইনফ্লামেটারি এক্সিউডেটস গুলো আসে, এটা রিডিউস করে। ওকে, তাহলে এটা যে ব্রঙ্কো ডায়ালেটারের সাথে শুধু তো আমাকে ব্রঙ্কো ডায়ালেটার ইউজ করলে হবে না, এটা ন্যারোয়িংটা হচ্ছে কেন? এক তো হচ্ছে দ্য এয়ারওয়ে ইজ হাইপার অ্যাক্টিভ, যখনই কোল্ডের কন্ট্যাক্টে আসছে, যখনই কোনো ইনফেকশনের কন্ট্যাক্টে আসছে, তখনই স্প্যাজম হচ্ছে। বাট তার সাথে কি আমাদের ওই এক্সিউডেটস, ইনফ্লামেটরি এক্সিউডেটসটাকেও কমাতে হবে। সো উই আর ইউজিং দ্য ইনহেলড কর্টিকোস্টেরয়েডস। ওকে, সো এমপায়েমা পাস ইন দ্য pleural fluid and source of infection, the most common complication of pneumonia. So pneumonia হয়েছে, and pneumonia থেকে infection গেছে কোথায়? প্লুরাতে। ওকে, so there is collection of pus in the pleural space or pleural cavity, commonly seen in post measles pneumonia, that is আমরা এটাকে বলি প্যারানিউমোনিক এফিউশন। অ্যাকচুয়ালি না, যেটা হয় নিউমোনিয়ার পরে একটা প্যারানিউমোনিক এফিউশন হয়, তখনও পাস হয়নি, অনলি এফিউশন, যেমন প্লুরাল এফিউশন হয়, লাইক প্যারানিউমোনিক এফিউশন, তারপর ওটা আরো ইনফেক্টেড হয়ে গিয়ে এমপায়েমা। ওকে, তাহলে এখানে ক্লিনিক্যাল ফিচার্স কি হতে পারে? পাস, বডির কোনো একটা ক্যাভিটিতে পাস রয়েছে, দ্যাট ইজ পাস ইন দ্য ক্যাভিটি। সো হোয়াট কুড বি দ্য সিমটমস? ফিভার, রাইট? হাই গ্রেড আর লো গ্রেড? হাই গ্রেড ফিভার। আর যখন পজিশন চেঞ্জ করছে, যখন রাইট মানে যে সাইডে হয়েছে, ও সবসময় একটা পজিশন মেনটেন করবে টু রিডিউস দ্য চেস্ট পেন। আর অনেক সময় যেটা হয়, জাস্ট একটা ফিলিং অফ আনইজিনেস, ফিলিং অফ হেভিনেস ইন ওয়ান সাইড, জাস্ট এটুকুই বলে, আর কিচ্ছু বলবে না, একটা ফিলিং অফ হেভিনেস হচ্ছে, এটাই সিমটম, অনেক সময় আর কিচ্ছু বলে না। অ্যান্ড ফিভার, তার সাথে একটা হাইগ্রেড ফিভার। ওকে, কোনো কাফ নেই কিন্তু, মানে সবসময় কাফ, হুইজিং, রিট্রাকশন, ডিস্ট্রেস, নো। একটা ডিস্ট্রেস হচ্ছে, বাট ওই লেভেলে ডিস্ট্রেস হচ্ছে না যেটা ব্রঙ্কিওলাইটিস বা ভালরি লেভেলে হচ্ছে বা নিউমোনিয়া লেভেলে হচ্ছে। সো মেনলি ইমিউনো কম্পিটেন্ট বাচ্চাদের ক্ষেত্রে কজ একরকম, ইমিউনো সাপ্রেসড বাচ্চাদের একরকম। ইমিউনো সাপ্রেসড কারা হতে পারে? এইচআইভি হতে পারে। আর বাচ্চাদের ইমিউনো সাপ্রেশনের কজ, যদি কোনো বাচ্চা প্রলংড স্টেরয়েড পায়, লাইক কোনো একটা ডিজিজের জন্য, লাইক নেফ্রোটিক সিনড্রোম, বাচ্চাদের লং টার্ম স্টেরয়েডে রয়েছে,
লং টার্ম স্টেরয়েড পাচ্ছে মানে HPA অ্যাক্সিস ইজ ডিপ্রেসড। ওকে, তাহলে আর কোনো একটা ডিজিজের জন্য IVIG পেয়েছে, IV ইমিউনোগ্লোবিউলিন পেয়েছে এগুলোতে। সো ইমিউনোকম্প্রোমাইজদের ক্ষেত্রে গ্রাম নেগেটিভ অর্গানিজম ইজ মোর কমন লাইক সিউডোমোনাস, ক্লেবশিয়েল্লা, fungi depending on the local hospital's prevalence of type of organism, and immunocompetent এর জন্য কিন্তু মেইনলি গ্রাম পজিটিভ। ওকে, সো আমাদের ভ্যাঙ্কোমাইসিন একটা দিতেই হবে, মানে স্টাফাইলোককাস অরিয়া, স্ট্রেপ্টোককাস নিউমোনি, হেমোফিলাস ইনফ্লুয়েঞ্জা এন্ড স্ট্রেপ্টোককাস পাইজেন্স। ওকে, so it has some phases. Okay, so first হচ্ছে exudative phase, first 1 to 3 days of PPE, fluid is within minimal cellular response, then fibrinopurulent phase, ওই যে আমি প্রথমে বললাম একটা প্যারানিউমোনিক এফিউশন হলো, আফটার দ্যাট ওই যে পুরুলেন্ট ফেজটা আসছে, fibrinopurulent phase day 4 to 14, that is pleural fluid shows large number of polymorphonuclear leukocytes and fibrin, that is PAS, with continued accumulation of neutrophils and fibrin. PPE becomes purulent and viscous, leading to development of empyema. And then organization phase, এরপর কি হয় ওটা লোকিউলেটেড হয়ে যায় একটা জায়গায়, পাস ফর্মেশন হলো, দ্যাট ইজ ফাইব্রোব্লাস্ট গ্রো, এবার ফাইব্রোব্লাস্ট গ্রো করছে, ওটাকে একটা localized একটা জায়গায় আনছে। So fibroblasts grow into exudates on both visceral and parietal pleural surfaces, producing an inelastic membrane, the pill, that entraps lung and prevent expansion. তাহলে ও তখন কিন্তু আর এক্সপান্ড করতে দিচ্ছে না। So suspect empyema if child admitted with pneumonia fails to respond 48 hours after initiation of appropriate antibiotic therapy. Then child appears ill with high-grade fever, malaise, loss of appetite, breathlessness, cough and mainly chest pain, may lie on affected site, যেটা বললাম, may lie on affected site to splint the hemithorax for temporary analgesia, পেনটা কমানোর জন্য। On examination sick looking or toxic looking, আমরা বলি যেটা toxic, only diagnostic purpose, যদি small amount এ হয় only diagnostic purpose আমরা draw করব and send করব। And chest X-ray will show uniform opacity of hemithorax with mediastinal shift to opposite side, ওই দিকের লাংসটাকে পুশ করছে। সো মিডিয়াস্টিনাল শিফট কি করে বুঝবো চেস্ট এক্সরেতে? ট্র্যাকিয়া দেখে, পজিশন অফ দ্য ট্র্যাকিয়া। অ্যান্ড ইউএসজি, আমরা ইউএসজি থোরাক্সও করতে পারি। ওকে, দ্যাট উইল আইডেন্টিফাই দ্য নেচার অফ ফ্লুইড, whether it is loculated fluid, that is fibroblasts have already grown or not, loculated fluid or free flowing, septations are there or not, how much is the volume, okay, and shows optimal site for এই যে thoracentesis, আমরা কোন সাইড থেকে করব, ফ্লুইডের লোকেশনটা কোথায়। And contrast CT scan we can also do to identify underlying lung parenchymal any necrosis or abscess are there, whether what is the thickness of pleura, and help surgeon plan for surgical treatment. And a pleural fluid examination will send the fluid for cell type, cell count, LDH count, protein, glucose, and gram staining and culture. And treatment is nothing but IV antibiotic according to the nature of the pathogen, মানে গ্রাম পজিটিভ অ্যান্ড গ্রাম নেগেটিভ বোথ কভারেজ আমাকে দিয়ে রাখতে হবে। তার সাথে হচ্ছে আইভি ফ্লুইড যেমন যেমন দরকার, মানে বাকি সাপোর্টিভ ম্যানেজমেন্ট লাইক অক্সিজেনেশন, প্যারাসিটামল দেওয়া, তাকে প্রপার অ্যান্টিবায়োটিক দেওয়া, আইভি ফ্লুইড দিয়ে রাখা। ওকে, দেন হচ্ছে আমাকে, আচ্ছা এখানে কিন্তু ডিউরেশন অফ অ্যান্টিবায়োটিক ইজ মিনিমাম 3 weeks, ওকে, মানে 2 to 4 weeks আইডিয়ালি আমাকে কিন্তু অ্যান্টিবায়োটিক দিয়ে রাখতে হবে। ওকে, ইন্টারকস্টাল ড্রেনেজ, যদি এম্পাইমা ফ্লুইডের অ্যামাউন্ট অনেক বেশি হয় উই হ্যাভ টু ড্রেন দ্য পাস, তাহলে ইন্টারকস্টাল ড্রেন লাগাতে হবে। অ্যান্ড ফিব্রিনোলাইটিক্স উই ক্যান ইউজ intrapleural fibrinolytics, okay, streptokinase or urokinase or open decortication. Open decortication এ কি করে, প্লুরাল ফ্লুইড, মানে প্লুরালে যে দুটো মেমব্রেন রয়েছে সেই মেমব্রেন দুটো কোল্যাপস করে যায়, যাতে ওখানে আর মানে ধর রিকারেন্ট এম্পায়েমা নিয়ে আসছে। আমরা সার্জিক্যাল ইন্টারভেনশন কখন করি, একটা ফার্স্ট এপিসোড এম্পায়েমা নিয়ে এলো, তখন আমরা অ্যান্টিবায়োটিক দিয়ে ট্রিট করলাম, বাড়ি চলে গেল,
ধর একটা ইমিউনো কম্প্রোমাইজড পেশেন্ট, সে আবার রিকারেন্ট এম্পাইমা নিয়ে আসছে, বারবার হচ্ছে, ইন দ্যাট কেস সার্জিক্যাল ইন্টারভেনশন ইজ রিকোয়ার্ড। ইন দ্যাট কেস উই উইল ডু ডিকর্টিকেশন, দুটো প্লুরাল মেমব্রেন জোড়া লেগে যাবে। দ্যাট ইজ অলসো কজড বাই স্ট্রেপ্টোকাইনেস অর ইউরোকাইনেস, বাট অনেক সময় স্ট্রেপ্টোকাইনেস আর ইউরোকাইনেসে কাজ হয় না, ইন দ্যাট কেস আমাদের ডিকর্টিকেশন করতে হয়। তাহলে দুটো প্লুরাল মেমব্রেন যদি জোড়া লেগে যায়, দেয়ার উইল বি নো স্পেস। হ্যাঁ, কম্প্রোমাইজড হবে, একটু কম্প্রোমাইজড হবে, বাট বারবার যে এম্পাইমা হচ্ছে, পুরোটা করা হয় না, পুরোটা করা হয় না। ওকে, তাহলে সেই স্পেসটা দেওয়া হচ্ছে না যেখানে বারবার এম্পাইমা হচ্ছে। ওকে, ওকে, এটাই আবার দিয়েছে। সো স্টেজ 1, the exudative phase, effusion, low cellularity, treatment is antibiotic, and intercostal drainage is plus minus if no clinical improvement but increasing pleural fluid. Stage 2 তে হচ্ছে fibrino-purulent phase, that is pleural fluid, high cellularity, antibiotic, ICD plus fibrinolytics দেওয়া হচ্ছে, and stage 3 তে হচ্ছে organizational, that is reorganization of the fluid, solid fibrous pill, thick membrane, prevent lung expansion. সো আমরা ওখানে যেটা করতে পারি, ভ্যাটস মানে ভিডিও-অ্যাসোসিয়েটেড যেটা থোরাকোস্কোপিক সার্জারি আর হচ্ছে মিনি থোরাকোটমি, এগুলো সার্জিক্যাল ইন্টারভেনশন যেগুলো আমাদের লাগে না। এক সেকেন্ড, কটা বাজে? টাইম কত? হ্যাঁ, 11:20। ওকে, 11টা। আচ্ছা, একটা হচ্ছে উইজ নিয়ে যদি কোনো পেশেন্ট আসে below 2 years of age, how will you approach? Whether it is asthma, whether it is bronchitis, whether it is bronchiolitis, whether it is due to tracheomalacia or bronchomalacia, তাহলে আমরা প্রথমে কি দিয়ে স্টার্ট করব? হিস্ট্রি দিয়ে। ওকে, অনসেট। তাহলে একদম যদি খুব ফ্রম সিন্স বার্থ wheezing or একটা noisy respiration নিয়ে আসছে since birth, okay, and the child is well and thriving, that is gaining weight, otherwise the child is well and good gaining weight, it will be due to tracheomalacia or bronchomalacia that will improve by its own by around 1 or 2 years of age. Okay, আচ্ছা, এবার হচ্ছে যে এটার অনসেটটা যদি এরকম হয় ইনসিডিয়াস অনসেট অর গ্র্যাজুয়াল অনসেট অর সাডেন অনসেট। যদি গ্র্যাজুয়াল অনসেট হয়, ইট কুড বি ডিউ টু গ্র্যাজুয়াল অনসেট, ইনসিডিয়াস অনসেট, দ্য ডিডি, অ্যাজমা, ওয়ালরি, রিকারেন্ট হচ্ছে তো ভাইরাস অ্যাসোসিয়েটেড যে উইজগুলো। ওকে, সাডেন অনসেট হলে ডিডি। যদি ফার্স্ট এপিসোডে একটা ব্রঙ্কিওলাইটিস হয় অর ফরেন বডি অ্যাসোসিয়েটেড উইজ, রাইট? তাহলে যেটা ইনসিডিয়াস অনসেট হচ্ছে, সেখানে আবার আমাকে হিস্ট্রি নিতে হবে যে whether it is only after following viral infection or there are interval symptoms. Okay, if there are interval symptoms that improves with bronchodilator, তাহলে the diagnosis would be asthma. And if it is only after viral infections and there is no interval symptoms, তাহলে ওয়ালরি। ওকে, এবার সাডেন অনসেট দুটো আসছে, একটা কি ব্রঙ্কিওলাইটিস, ফার্স্ট এপিসোড অ্যাটাক হয়েছে, অর ফরেন বডি। তাহলে ব্রঙ্কিওলাইটিস, দেয়ার উইল বি প্রোড্রোম of 1 to 3 days, low grade fever, symptoms of coryza, etc. For foreign body in the bronchi, there will be no prodrome. Okay, sudden onset wheeze and localized wheeze. যখন ব্রঙ্কিওলাইটিসের জন্য উইজ হচ্ছে, তখন বাইল্যাটারালি আমরা উইজ পাবো, বাট ফরেন বডি অ্যাসোসিয়েটেড যদি উইজ হয়, দেয়ার উইল বি আ লোকালাইজড উইজ। ওকে, আর যদি ব্রঙ্কাইটিসের জন্য হয়, ব্রঙ্কাইটিসেরটাও কিন্তু ওই সিন্স বার্থ হতে পারে, যে অনেকটা একটা প্রলংড কাফের হিস্ট্রি থাকবে ফর ওয়েট কাফ, অ্যান্ড ইট উইল বি ওয়েট কাফ, দ্যাট ইজ প্রোডাক্টিভ কাফ ফর মোর দ্যান 4 weeks। ঠিক আছে, এটা মোটামুটি একটা উইজের অ্যাপ্রোচ। ওকে।